bổ ích cho chúng con rất là nhiều để cho cái việc chuẩn bị cho cái chết của mình và giúp đỡ cho người khi lâm chung. The Bible teaching is for them. It's very new project, very new issue. But through last night's transmission, they partly understanding and they hope we get more and more, receiving more instruction, more teaching, more explanation from you to help people through the day, and according to the Bible, they are ready for their own diet and they are ready to help the other people according to the Buddha's compassion. Okay, so we start here. Okay, bắt đầu. Sanje chudang soji chonam lai jang chupa dudam ne jab suchi bagi jin soji be zonam ni dola penjire sanje anjo parcho sanje chudang soji chonam lai jang chupa dudam ne jab suchi bagi jin soji be zonam ni dola penjire sanje anjo parcho sanje chudang soji chonam lai jang chupa dudam ne jab suchi Dagi jinso gibe chonam gi dhala penje sanje ruparai sho Semchen tamje dewa dang dewe gyudang denparai gyuchi Dunga dang dunga ji gyudang chabarai gyuchi Amebe dewa dang pa dang menja wai gyuchi Niring chadai nidang chawe danyam tseme bala nyawarai gyurchi Simchen tamche dewa dang dewe gyudang denparai gyurchi Dunga di gyudang chawarai gyurchi Dunga mebe dewa dang pa dang menja wai gyurchi Niring chadai nidang chawe danyam tseme bala nyawarai gyurchi Simchen tamche dewa Dewe gyudang denparai gyurchi Dunga dang dunga di gyudang chawarai Dunga mebe dewa dang pa dang menja wai gyurchi Niring chadang nidang chawe danyam tseme bala nyawarai gyurchi Malu simchen gyungyun gan gyurchin Döde pongchen mi se chomze la Ngunam malu jishin ken gyurbe Chomzen korche nendre she so so Hong dian yu dian no jiang san Be ma ge san dong ho la Sen cho ge mo duen ye Be ma yong ne she su da Hor do kan zhou mong pu por Ki di she su da zhu di Qing ye lao chi she su so Guru be ma se di No chang sa wa dan Chu jin sha wa dan Chi su ye rang gu xin so wa yi Ge wai zhong se da ge chi sa wa Tam che da ge chang ju chi rang Sa shi bu chu chu xin me bo zhang Ri ra ling xi nin de tian pa di San ge xin do mi de pu wa yi Zhu gen nam dai xin lai che prai sho Ye gam guru rat na man ta la Gam ne ta yai Zemchen nam ge san pa tang Lo ye che chai chi da ba Che chung tu mong te ta yi Che di khor lo kor do so No gang ge den chen che wa chung Ga ba me ba ye me ba Je ba me ba ta me ba Ta me ba ta de me tu chi me Je ba ni shi den ge ya so de san je ma Dan ba de la chang chan lo Nian de shi wa su nam ju shi ni ye 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 Chen se ma yin tang Zhuang la pi ga chen na lam shi ni ye ye Len dun zhu zai ba tang Gang da yang da du men du nan Na ba kun de na so de zong ba Nian de chang chu sen bi so ji san ye jin de Yong de lai chang cai lo Gong po du zhu ga yin de wa dang To ming nian chuo lang chu jie zai Chu jiang yin xiang nam nian bao Zam ling tian chuo nam bao so wai
zaling zevekin chonyedan dojenun honya betuma nacho tamar bebe dojugi konde chubru dolu nonja jime zre shablan so wai uzando zangara shirezin amajin karachi mani shuma so so nunya deden gaza so kader lama namla so wai amin shugin ge podamo duzun sanje binga mo sim shugama zum denze zabe lame shabla so wai shugin ge podamo duzun sanje binga mo sim shugama zum denze zabe lame shabla so wai amin shugin ge podamo duzun sanje binga mo sim shugama zum denze zabe lame shabla so Kanda çocuğu donge çekin na, deşe romancı bakan suda, dengdirden bir çöki çarına. Nyen barındı batamcı dirişe şi. Okay, so with this we finished taking refuge and generating bodhicitta. Chúng ta vừa mới kết thúc một cái phần thầy cầu nguyện cho là cầu nguyện với nương tựa vào Tam Bảo và phát sinh tâm Bồ Tát. Anything we do, it is very important to do by taking refuge in Buddha, Dharma and Sangha. When you take refuge in Buddha, Dharma and Sangha, so whatever you do, business, office work, or other jobs, and then practicing Dharma, whatever you do, we always start with taking refuge in Buddha, Dharma and Sangha. That's one secret for our success and blessings. Thầy nói là khi mà chúng ta vẫn nương tựa vào Phật, vào Pháp, vào Tăng, thì tất cả những gì mà chúng ta đã làm trên cơ sở là làm theo đường lối của Phật. Phật là cái đích để mà chúng ta noi cao, Pháp là con đường chúng ta tiếp cận, và Tăng là cộng đồng tăng chúng hỗ trợ, bảo vệ và giúp đỡ lẫn nhau trong cái đường đoạn. Tất cả mọi việc chúng ta làm nếu như có Tam Bảo, tức là có ba cái tiêu chí đấy, thì mọi việc sẽ thành công mỹ mãn. Then second thing, okay, so in your daily life, if you are a student, then when exam comes, so everybody is worried about it. But if you take refuge in Buddha, Dharma and Sangha, I think the blessing will help the student to do the exam better. Cũng như là những người mà bắt đầu tham dự của cái khóa thì bao giờ tâm trạng của người thi rất là lo lắng, không biết được công việc nó sẽ ra. Nhưng nếu mà chúng ta được trang bị bởi Phật, bởi Pháp và bởi Tăng thì chúng ta sẽ rất là bình thường, bởi vì chúng ta đã có những kim chỉ nam tiến bước rất là bình thường và công việc bao giờ tốt đẹp. So whatever you do, business or office work or whatever you do, always don't forget, especially like when you travel from here and another place. People have all kinds of tradition, custom, culture, to do for the protection, for the safety, for the successful journey. But me, as a simple follower of Buddha, I always pray to Buddha, Dharma and Sangha when I start. So in my mind there is no doubt
no confusion, no suspicion. Cũng như là kinh nghiệm của thầy đã nói, bất kỳ đi làm một cái chuyện gì dấn thân vào một công trình mới mẻ, mình hoàn toàn không biết gì, thì thầy phải luôn luôn cầu nguyện Phật, cầu nguyện Pháp và cầu nguyện Tăng. Và ba cái đấy thì nó sẽ làm những cái định hướng cho thầy luôn luôn vững vàng và không có gì phải bí kỵ lo ngại. Yeah? Okay, that's one thing. Another thing is the generation of bodhicitta, right? So, generation of bodhicitta means setting our motivation, shaping our motivation. Whatever you do, if you do the things with very pure motivation, then whatever you do benefits. Even you do so many things, but if your intention or motivation is not pure, then that activity will not benefit others much. Tức là cái điều tiên phải tạo ra cái gọi là bồ đề tâm, cái tâm Bồ Tát. Cái tâm này có nghĩa là mình không vì một cái gì vì chỉ cho cá nhân mình, mà vì cho tất cả lợi ích của chúng sinh. Thế nên cũng như một vị vua kể cả làm được rất nhiều việc nhưng mà không có một cái tâm Bồ Tát ở trong thì cũng không giải quyết được vấn đề gì cả. Và với một cái tâm Bồ Tát của chúng ta, rồi bất kỳ một hành vi chúng ta có thể là hơi khác với phong tục tập quán các thứ, nhưng mà luôn luôn mang lại một cái lợi ích tích cực. Somebody giving you so many things, and your mother giving you maybe a cup of tea, you feel more touched, the mother's cup of tea, than the other one. You know, it's because somebody giving you, maybe they have agenda. They are giving you this, but they are expecting you something, from you something. But the cup of tea from your mother comes with no agendas. Cũng như là một người mẹ, con khác thì mẹ cho con uống một cái chén chè sữa. Thầy nói chè đấy có nghĩa là chè tây tạng ở trong đó có cả sữa của muối. Thế thì có những người ta có thể giúp đỡ bạn, nhưng mà với một cái mục đích là đánh bóng tên tuổi hoặc một cái vị chỉ đó, người ta giúp mình nhưng mà người ta mong đợi mình giúp lại người ta, thì đó cũng chưa phải là bồ đề tâm. Bồ đề tâm là một cái tình cảm. Đây các bạn rất nhiều bạn là phụ nữ, thì cái tình cảm của người mẹ đối với con, người mẹ đối với con đứa bé nhỏ, lúc nào cũng yêu quý, kể cả sau này nó tuổi hay có gì chăng nữa thì người mẹ cũng luôn yêu quý con. Đấy là một cái cảnh của bồ đề tâm. Because mother is always kind and pure at heart to us, but others we don't know. Người mẹ luôn luôn quan tâm và săn sóc, rất là tình cảm, chân thành với ta, còn những người khác này chúng ta không thể biết được. Okay? So this is what I'm trying to tell you is, whatever you do with pure heart, pure motivation. Thế cho nên lời khuyên của thầy là bất kỳ điều gì chúng ta làm cái tâm hết sức là thanh khiết trong sáng, một cái động cơ hết sức là thanh khiết trong sáng. So now at this time we are gathered here, and most of you are, managing your time apart from your other activities. I'm sure you must have a lot of things to do back at office, at home, and everywhere. But you have sort of sacrificed them and come here for no other reason but for the Dharma. And I have traveled all the way from the Himalayan region, and which is not few hours away from here, not for anything else but to teach the Buddha's teaching, the Dharma. So we are gathered here. So I must teach you with a pure motivation, and you must also listen the Dharma with pure heart. Thầy nói là cũng như các bạn đã tập trung ở đây, các bạn đã phải thu xếp rất là nhiều công việc bề bộn ở trong gia đình và tới đây. Và về phía thầy cũng đã từ một cái nghề bạn học sinh rất là xa xôi tới đây, thì tất cả mọi người đến đây việc của thầy giảng dạy là tất cả những cái mà
pháp thì xin các bạn thầy giảng dạy về Phật pháp của Phật bằng một cái tấm lòng của thầy, và xin các bạn hãy lắng nghe bằng một cái nhiệt tình của các bạn. Okay. So yesterday we discussed about the second bardo, and roughly we covered the whole second bardo last night. And today I'm going to talk about how to help the dying people related to the second bardo number 2, the same topic. Tức là tối hôm qua thì thầy đã giảng những cái gì trải qua đối với người chết, như là những cái tín hiệu bên ngoài là da rẻ thụt xuống, rồi nước dãi chảy ra, rồi mất sắc từ người, thân nhiệt chạm đi lạnh đi, quay hàm cứng, và tín hiệu bên trong tức là những các cái cảm xúc như là bị lửa đốt, hay là bị gió nó quét đi, hay là bị chìm xuống dưới lòng đại dương, và những cái tín hiệu bí mật là những chớp lóe sáng từ cái nhỏ cho đến lớn, và những cái và như thầy nói hôm qua, tức là cái tố chất của cha và tố chất của mẹ gặp nhau một trái tim, thì lúc bây giờ thì tố chất của cha sẽ bừng lên như là một cái ánh trăng, và tố chất của mẹ bừng lên như là một cái mặt trời lên. Lúc bây giờ con người thực sự chết, còn khi mà tắt thở thì chưa phải cái chết hẳn. Còn hôm nay thầy sẽ giảng giải là chúng ta sẽ giúp đỡ những người chết, cái người sắp sửa chết và người chết như thế nào, với cái bối cảnh mà thầy đã phân tích. One thing, before we go to the topic, many people they think how is it possible that there is a past life? How it is possible that there is a future life? And also how it is possible there is a hell and there is something called heaven. Many people, they have questions in their mind about this thing. Tức là thầy bảo là thực tưởng trong người ta nghĩ rằng là sau khi chết thì chúng ta đi về đâu và như thế nào, cũng như là cái khái niệm địa ngục như thế nào, thiên đường như nào, đó là một câu hỏi vương vấn ở trong đầu con người. Yeah. How many of you have the same question? Các bạn có ai có cùng những câu hỏi như vậy không? Tức là sau khi chúng ta chết chúng ta sẽ đi về đâu? Yes. Đâu có sự thật. Yes, we all have that questions, you know, in everybody's mind. Yes, everybody. Yeah. So this is one thing that I want to make clear first, so that when I talk about the bardo, then you will feel more related, and you will feel more acceptable. You know? Otherwise, these questions are still remaining in your mind, and we are talking about something very unusual. You know, and we feel like, oh, how it's just a talk. You know, maybe there is nothing really to understand, you know. So that's why I would like to give you a little explanation about how and why there is a past life, future life, or next life. Mà thầy nói chính vì cái điều này thì hôm nay thầy sẽ giảng là cái cuộc sống, cái tiền kiếp của chúng ta sẽ như thế nào, và cái kiếp này thì chúng ta như thế nào, và kiếp sau như thế nào. Đó là cái liên quan rất là logic, vì kiếp hiện tại của chúng ta đang thừa hưởng những nghiệp quả của kiếp trước, và kiếp tương lai là kiếp này chúng ta đang tạo ra nghiệp quả trong tương lai. Thầy muốn làm rõ cái vấn đề này hôm nay. When it is clear, then you will feel more easy and accepting to listen to the Dharma, the teachings of Bhagavad. Khi mà các bạn hiểu về các bạn thấy hiểu cái pháp dễ dàng hơn, thấm nhuần hơn, và mọi chuyện sẽ trở nên thoải mái hơn. Okay. There are so many people who remembers their past life. There are so many people.
I'm sure, there must be a lot of people in Vietnam too who can remember their past life. And in the Himalayan region, our places, we have so many great masters. They die in this life, and the next life they remember their past life. They can recognize their place, their monastery, their object, belongings they used before, So they can clearly tell what they did in the past life, So stuff like that. There are a lot of people around the world who can remember their past life. This is one reason. Thầy nói là trong chúng ta đây chắc chắn là phải có những người có thể nhiều hoặc có thể ít nhớ lại là những kiếp trước của mình. Ở cái miền núi Ba Lạp Sơn, cái nơi thầy sống, chuyện đó xảy ra rất phổ biến. Có những đại sư sau khi chết họ, có những người mà sau khi chết họ kể lại cái cuộc đời kiếp trước của họ như thế nào, những đồ vật dụng họ đã sở hữu, tên tuổi của những nơi sống. Những cái điều đó là những điều xảy ra thường xuyên ở miền núi Ba Lạp Sơn, và thầy tin chắc là Việt Nam này cũng có những người đã được thể hiện những cái điều đó. This is one reason, yeah. Remembering past life is one reason why there is a past life. Okay. And then there are so many other explanations that I'm not going to give you now. But the most important thing, how Buddha Shakyamuni explained about the past and next life, So this is what I'm going to give you. Đấy, các bạn thấy đấy. Chính vì là nhớ lại kiếp trước cho nên người ta sẽ không hề nhận ra có những kiếp trước của mình. Nếu không hỏi tại sao mà mình có thể có những người có thể nói lại kiếp trước và sau khi xác minh người thấy hoàn toàn đúng như vậy. Đó là một cái mà Phật giáo không nhận là kiếp trước, mà trong cái đó là Thiên Chúa đó không có. Thế và đã có kiếp trước như thế thì tất nhiên sẽ phải có kiếp tương lai. Thì hôm nay thầy sẽ rõ ràng là cái đề tài này nó liên quan đến cái giáo lý Ấn Độ. 2 years back, I met a little boy in Malaysia. And he is very curious boy, very curious. He asks you so many questions, and the questions are not simple questions, very tough questions sometimes. You don't know how to answer actually. Tức là 2 năm trước đây thì thầy có một đứa nhỏ, và khi mà nó hỏi thầy những câu thì cực kỳ khó khăn trả lời, bởi vì những câu hỏi nó thường là không, đối với những trẻ nhỏ không thể có được. So this boy, I wanted to give him one lesson, I wanted to teach him one lesson, so that that can help him in his life to find the reality of his life. Tức là thầy sẽ cho cái em bé này cái vào để mà em bé có ý thức được cái cuộc sống người hiện tại là như thế nào đấy. Then I ask him, okay, today is my turn to ask you questions. So I asked him, where are you from? Then he said, I'm from Malaysia. Which part of Malaysia are you from? Then he said, I'm from Penang. And which part of Penang are you from? Then I am from this particular place. Okay, within this particular place, which house that you are from? And he said, I'm from house number, this. And then, okay, so before you came to this house, where were you from? Then he thinks, where I am from, before that. Oh yeah, I'm from my mother. Yeah. Then, okay, you were, before you came to this house, you were from your mother. You were inside the mother's womb. But where are you from before that? I asked him. Then he is like shocked, surprised, completely sort of, lost, and more curious. Okay, tell me what is the answer for that? Please, he said. And I didn't tell him the answer because he's too young now.
and my interest is let him do the job, find the answer himself. Yes. This will teach him a lot of things in his life. No. You see? Yes. That's why he's been asking his mother, father, teachers, friends, everywhere, but everybody's headache, Yes. but still No. he can't get the answer. Yes. Thầy không trả lời phải nhỉ. Đấy là cái lý do thầy gặp đứa bé và thầy bắt đầu thầy hỏi bé ở đâu tới, bé như làm như thế nào, thì đứa bé nói tất cả, sau cuối cùng nhưng mà con ở đâu tới nữa, thì đứa bé bảo là tôi ở mẹ tôi mà ra. Xong thầy bảo thế con ở đâu ra nữa? Lý do cái ẩn ý của thầy nói, thầy đặt rất nhiều câu hỏi để cho nó tự tìm hiểu cho ngoài cái chuyện mẹ nó sinh ra, tại làm sao và từ đâu mà để mà có nó trong bụng mẹ nó để ra. Đấy là một cái câu hỏi mà làm cho mọi người rất là nhức đầu, nhưng mà đấy là cái dụng ý thầy nói để cô nó hồi tưởng lại cái tình tiết. Yeah? So, it is the same questions to all of you. Where were you from before you were born? Có một câu hỏi đến với các bạn hãy trả lời nhé. Okay, so let me give you the answer according to what Lord Buddha Shakyamuni taught. Buddha Shakyamuni explained in this way. He said, like this is 3 o'clock, yeah? 3 o'clock, you are listening to me, I am teaching to you. Our mind is concentrated, focus to each other, right? So, our mind now, 3 o'clock. This mind comes from where? This mind comes from the mind 2 o'clock. The previous hour, continuous. There is no gap between the mind of 2 o'clock and 3 o'clock. It is continuous. The mind that we have today, it is continuous from the mind last night we sleep. This week, mind from the last week. This month, last month. This year, last year. Continuous. So today we are, some 30 years old, 40 years old, 50 years old, 60 and so on. Our mind in this life is continuous from the right moment we were born as a baby, infant baby. So it's continuous, unbroken. There is no break. And before we were born, the mind is continuous from our mother's womb. And when we were in mother's womb, our mind is not produced inside the mother's womb. The mind inside the mother's womb, only our body, physical body is produced, right? But the mind is not produced in mother's womb. The mind, when we were in mother's womb, is continuous from the past life. This is how it connects. So the past life to the previous to the previous, so it goes all the way beginningless. This is how our mind comes from the past to the present and goes from the present to the future or the next life. Thầy có nói ý rất hay đấy. Thầy bảo ví dụ như là bây giờ đây, thầy nhìn đồng hồ, bây giờ là 3 giờ. Tư duy của chúng ta bây giờ tất cả mọi người biết bây giờ là 3 giờ cả. Trước đó 2 giờ chúng ta có tư duy không? Có. Và cái tư duy nó ở đâu ra? Nó liên tục từ những cái phần thời gian trước. Và đến khi chúng ta còn ở trong tử cung mẹ thì cái tư duy còn vẫn ở trong cái hình hài chúng ta như thế. Trong khi đó hình hài chúng ta phát triển lên, tư duy vẫn ở đó. Chúng ta đến bây giờ là tư duy vẫn hiện hữu. Tư duy là thế hết sức là trình tượng, nhưng mà thực ra là ai cũng phải công nhận có tư duy, nhưng mà chúng ta không cân đo đong đếm được. Thế thì cái tư duy ở đấy rằng nó lại từ tất cả những kiếp trước nó nối liền với không, nó là một sợi không gián đoạn. Cái mà theo tôi hiểu bây giờ chúng ta gọi là linh hồn, thực ra nó là một cái phẩm chất của tư duy, nó được truyền tải nối tiếp hết hệ này qua hệ khác, hết kiếp này qua hệ khác đến đây, và cái tư duy nó luôn luôn biến động và mạnh và cả cái gọi là kết quả. Yes. Yeah. Does that answer your questions?
Đó là cái câu trả lời của câu hỏi của chúng ta như thế nào và chúng ta về đâu. Những cái đó chính là cái tư duy của chúng ta đã được kéo dài nối dài trong các kiếp trước cho tận bây giờ. Okay. I hope your questions is answered now. This is very important actually. If we don't understand this, then deep down, I don't think we can really accept what we talk about death, past, future, this and next life. Then deep down, it doesn't make much sense. So anyway, this is the main explanation about that, and I hope it really answers your questions. So let's go to the topic now, about the second part, topic number 2. Tức là thầy có nói là cái khái niệm là tính liên tục của tư duy là một khái niệm cực kỳ quan trọng. Nếu mà chúng ta không cho tính liên tục của tư duy thì chúng ta sẽ không có biết được, không công nhận cái tiền kiếp, và không nhận được tiền kiếp thì sẽ không nhận được cái kiếp này tại sao cái sự kiện xảy ra nó là nghiệp quả của tiền kiếp, và không công nhận như thế thì chúng ta sẽ hành xử thế gian mà chúng ta không nghĩ là có kiếp sống tương lai thì chúng ta sẽ cư xử một cách rất là vô nghĩa kém cỏi. Chính cái điều mà hãy có ý thức được cái ý thức của chúng ta đã được nối tiếp, truyền tải từ kiếp trước cho đến kiếp này và mãi vào các kiếp sau, các kiếp dưới dạng hình khác nhau. Đấy là một cái điều hết sức là quan trọng. Nếu không vào đấy thì chúng ta sẽ có những điều hành động tiếp rất là tiêu cực. Okay. Có khi nào hỏi gì không? Cứ hỏi đi ạ. Dạ. No, ask if there is something they do not understand, please ask you when you explain more. Oh yeah. Okay. Later we will have question and answer session. Okay. Yeah. So when the time of death comes, physically the 4 elements dissolve, right? And thereby all the sense are closed. Sense doors are closed. At that time, the mind has no way to go out. So the mind finally pays attention inwardly, focuses inside. Then, after the breathing stops, so inside there is a subtle level of death going on still. The doctor in hospital declares the person is dead when the outer breathing stops. But according to the teachings of Bardo, it is not the final death. The subtle level of death inside is still going on. That's why, and that can take long time. It is not 1 hour, it is not 1 day, we cannot say. Roughly, the Bardo teaching explains it may take even more than 3 days, you know. So it depends on individual, how long it takes. But we never know. So that's why the subtle level of death takes time. Tức là thầy có nói sau khi như thầy giảng hôm qua đấy, cái chết là sự tạo tạo của 4 tố chất, 4 cái không gian của mình, và sau đó thì lại có người mình thở. Nhưng mà đối với các bác sĩ không thở nữa mà lại chết, nhưng mà cái tiến trình chết vẫn còn tiếp tục từng bước một, và theo trong giáo lý Bắc Đô nó có thể kéo dài đến 3 ngày, hơn 3 ngày thì cái chết thực sự sẽ chấm dứt.
Do vậy thì chúng ta không biết được khi nào mà cái chết thực sự chấm dứt, và chúng ta chỉ mới hiểu được cái chết bắt đầu khi mà con người ngừng thở. Nhưng mà tiến trình chết của tiến trình gian dã vẫn còn tiếp diễn. Ở bây giờ thầy nói về cái điều đó. Yes. Certain level of death takes time. That's why the Bardo teaching advises us not to burn the body, cremate or bury the body, if possible, at least for 3 days. Đấy là một điều quan trọng. Thầy bảo là cho nên là giáo lý Bắc Đầu có nói là trong vòng 3 ngày thì không nên thiêu. Tức là nếu có thiêu cũng nên để sau 3 ngày. Và không nên đồng chạm tử thư trong 3 ngày mà là sự And I heard many of the Chinese, they keep the body for 3 days after death. It has become their culture. But I wonder how this culture, started. It is very good. 3 days at least. It is exactly what Bhagavad teaching says. At least, you keep the body for 3 days. Thế thầy có nói là thầy đã biết một số người Trung Quốc, một số địa phương mà họ để thi thể sau 3 ngày họ mới đem đi chôn. Thì cái điều đó là rất đúng với tử thư. Mà thầy không biết được bằng một cách nào mà có thể giữ được cái thi thể qua ngày bởi vì có những vùng nhiệt độ nóng cả và đúng như là được. Here also say? In Việt Nam. Ở bên mình là thầy giữ thì thi thể bao nhiêu độ? Thế nhưng mà có những trường hợp chôn ngay. In Huế, middle Việt Nam, they live for 7 days. But normally they live for 3 days. But in such a case, they were dry away. So after that, like an accident, they bury them straight. Okay. So, one thing, when the person dies, the person is sick, seriously sick, and he is bedridden in the hospital or anywhere. Normally, what we do, we go to visit the patient, isn't it? We take flower and other things, and you go and say, how are you, okay, how is medicine working, your condition okay or not, getting worse or better, get well soon, all this. So this is one thing that we have to be very, I would say, careful. When we go to visit the patient, especially to the hospital, people, many people I saw, they put nice dress, nice makeup, and then beautiful flower, they go. And when they go to hospital, I don't know, but this is possible that hospital is the place where a lot of people comes. So you put a nice dress, nice makeup, everything. It's like, to show yourself. There is a pride in our heart. You see? So when you go to hospital with a pride, the intention is not pure. See? And at the hospital also, many people, they do like a style, fashion, they do the style of give the flower, and then in a very stylish way they say, get well soon. But actually, and many people, they show emotion. Even they are not really emotional, they just pretend. Just pretend to be crying or pretend to be sad. This is what they do. So when we go to visit
patient, very sick patient, first thing, we shouldn't go with so much arrogance in heart. That's one thing. Second thing, when you meet the patient, don't do the stars, but really feel the sympathy in your heart towards the person. Vấn đề thầy nói là vấn đề cực kỳ sâu và nhạy cảm. Khi mà một người ốm nằm trong bệnh viện, chúng ta đến thăm, thường thường người ta mang hoa đến, rồi là ăn mặc quần áo đẹp đẽ đến hỏi thăm người nọ người kia, các thứ linh tinh. Có những người thì trang điểm rất là đẹp và có những người rất là lịch sự. Nhưng bệnh viện là một nơi rất là nhiều người đến, và cái tâm lý người bệnh nếu mình nhìn thấy những người khỏe mạnh mà mình không có một cái đồng cảm, cái điều đó là không có lợi. Cho nên đấy là một cái điều mà thầy nhấn mạnh rằng là đến phải bằng một tấm lòng hết sức là thành thật, không nên công nghệ vào những tiểu tiết bên ngoài như là hoa đẹp, như là lời nói tốt, rồi thuốc men các thứ. Một phần mình tỏ ra là quan tâm đến người ta mà không thực sự rồi, cũng làm cho người bệnh cảm thấy là không vui. Và cái thứ hai nữa, mình là người bệnh khỏe mà trang điểm sạch sẽ, trong khi đó người ta bệnh, người ta uống người ta xa trời là điều không thích hợp. Các bạn có thấy điều này hợp lý không? It's a right thing to do. I'm sure me too, when I come to visit the patient, try to clean nice clothes and come, and sometimes it makes us just make people happy. They know they are going to leave the world. And of course, we are still suffering, but they don't have any living there. They want to live in there, we left everything there, and we are still healthy, we still live nice clothes, nice flower, and with the untrue heart, which is not a right way to do. Okay. Then, when you meet the patient, you don't have to talk much, because the person is sick and he is weak And tired. So if you talk, for him it is a bit annoying, I think. But it depends. You can see the condition, right? So instead of talking, maybe you can talk to the person if it is necessary, gently, smoothly, respectfully, and with a caring sort of attitude. You show the care, concern, and to show that you don't have to really say from your mouth like, I love you, I care you, you know. You don't have to say. Thầy nói một cái điều rất hay, chỗ này khi mà chúng ta đến thăm người bệnh thường hay hỏi han quá nhiều, một người hai người nhiều người và người bệnh rất là mệt mỏi khi trả lời. Cho nên để chúng ta dùng một thứ ngôn ngữ khác, tức là chúng ta dùng một hành động, chúng ta mà thể hiện tình cảm thì được điều tốt nhất. Yes. Like a little baby. The little baby just born, he cannot talk. Whatever happens to him, the only thing he can do is cry, nothing else. At that time, the mother comes and asks, why are you crying? What's wrong? What do you need? If the mother is to ask such a way, he cannot explain. You see? But when the baby is crying, the mother should know, okay, he must be hungry or something. So give a gentle touch, bring, feed. You don't have to say even a word, but problem is solved. Một cái ví dụ rất hay là, ví dụ như là một đứa bé mới đẻ, người mẹ không có thể nói bởi vì làm sao nó hiểu được. Nhưng mà khi nó nói nó khóc, chỉ cần hiểu được hành động và âu yếm nó, cho nó ăn các thứ thì tự nhiên nó, chứ không phải là tại sao mày lại khóc, tại sao lại khóc, không đến đi ngoan nào, nó không hiểu cái gì. Với cái người bệnh mà ốm đau thế, nhiều khi nói là điều không cần thiết mà chúng ta dùng cái cử chỉ từ tâm và an ủi hiệu quả hơn. Yeah. So similarly, when you meet the patient, you can just hold the hand, give him a gentle touch, you know, and have the heart in your heart be very pure. And then if you know, like medicine Buddha mantra, Buddha Amitayu, the long life Buddha mantra, if you can do those chantings, you know, it helps. It really helps.
Đấy, với lại khi chúng ta thăm người bệnh là có cái những cử chỉ nhá, cầm tay hay an ủi và hãy đọc những cái câu chú của Phật dược sư hoặc là Phật A Di Đà hay là những cái câu chú đó hết sức là hiệu quả. Because people, this is human, you know. Because hospital, there are all kinds of people. Some are rich, some are poor, some are what. People go to visit them. Oh, then there is this, you know, bed. There is another bed next. So many. So when one person, he has so many relatives and friends, you know, hundreds of them come with the flower and everything and that. Say, how are you? Get well. But not maybe everyone have the same. Yes. So this will, affect the other psychologically. One thing. Another thing, oh, my flower is better than yours. Your flower is more expensive than mine. My flower is this brand and yours is that brand, you know. So in this way, again this becomes unnecessary. Cái điều rất hay là ví dụ như khi mà đến thăm một cái người bệnh, trong cái phòng đó sẽ có rất nhiều người bệnh, thì đến thăm mà quá ân cần đến như này thì người ta sẽ mặc cả tủ chân, hoặc là người ta có thể so sánh hoa của anh tốt, hoa của tôi không tốt, hoa của người kia đắt tiền để nói tiền, người ta quên đi mất một cái điều chỉnh miễn mã để dành cho bệnh nhân. Thế cho nên khi mà chúng ta đến thăm bệnh nhân ở trên bệnh viện thì không cứ thăm những người thân của mình mà còn nên quan tâm tới những người xung quanh để làm rõ mỗi tủ chân. Yeah, so that's why when we go to hospital, it's okay. We go, the most important thing, we go with a pure heart. That's very, very important. Not only the person you are visiting, but also the surrounding will help. They don't know what you have. Rất cần thể hiện. No, it's okay, I will do myself. Thực ra đó là những nhận xét rất là tinh tế, bởi vì chúng ta nhiều khi mình không quan tâm đến người khác, là những cái điều đó mình không có ý đúng không? Mình không có ý một tí nào, nhưng mà những cái sơ suất, những cái tinh tế đấy nhiều khi là nó sẽ có thể làm cho những người khác hoặc là mình quan người hoặc là người buồn giàu. Then that's one thing. Another thing is don't show emotion. Okay, like most of the people they pretend, like I said, as if they are the only person to care, to love the person who is seriously sick, you know, that they want to prove. See, tears drops, shading. I'm the one who loves you. Can you see me? And you cry louder, you know. But that is wrong. Cái điều nhầm lẫn của chúng ta là thầy theo thầy khuyên là không nên thể hiện cái cảm xúc của mình trong mạnh mẽ quá. Một số người đến thăm thường là có một cái làm giả bộ là mình quan tâm đến, hoặc là khóc nhiều, hoặc là quan tâm đến một hỏi nọ kia, với một cái đấy nó gọi là cái không thật sự trong lòng, thì điều đó là một điều nhầm lẫn. Of course, it is very sad, very, very sad, because the person who is seriously sick is almost, let's say, dying. You know, he is dying. So when somebody is dying, you show your emotion, it harms. It doesn't give benefit. Example, let's say a mother has a little kid, you know, small children. So she has to go maybe to Singapore or maybe Hong Kong for 1 week or 1 month work. And she is very worried about the children, the little child. So, but she has to go. And when she goes, the baby cries, the little kid cries. When the little kid cries, the mother feels even more worried and sad. When she goes to the baby crying, the little kid crying, she feels more sad. So, even if she flies, she's thinking about the child.
when she sees, something to eat, again thinks about the baby, the child. Sleep, maybe she can't sleep. All the night, maybe days, she's worried about it. Make phone call maybe 3 to 5 times a day, how is the baby? She's too worried. She's supposed to stay in Hong Kong, let's say, 2 weeks, but because she's too worried, she comes back maybe, in 10 days time. Why? It's because the baby cried at the moment she went, So, similarly, somebody who is dying, when you show your emotion, please don't go, don't leave us behind, please, why not you live with us? These kind of emotional act does not help, but make them attached to us more. See? But can't help. Một cái ví dụ rất hay, cũng như một người mẹ có một đứa con nhỏ, các bà phải đi Hồng Kông làm việc hoặc 2 tuần hoặc 3 tuần, nhưng mà lúc đi thì đứa con khóc kêu gào, thế cho nên bà ấy đi đến đâu bà ấy cảm thấy rất là bất an, có khi bà ấy gọi điện thoại về nhà 5 lần 7 lần để xem con cái như thế nào. Thì trường hợp tương tự đối với một người hấp hối và sắp chết, khi người trong chuẩn bị người ta chết đi, thì nếu mà mình thể hiện những cảm xúc mãnh liệt quá, ồn ào quá các thứ, thì những cái cảm xúc ấy làm cho cái tâm trạng của cái người sắp chết này vô cùng là bối rối và vướng bận, thì đó là một điều không có lợi cho người chết. Because the person is not going for a few days or 2 weeks. Yeah? The dying person is going not for 10 days or 2 weeks. He is going forever, and he is not leaving only 1 or 2 of us, but he is leaving everything. Đấy là bởi vì tại sao cái người chết không phải là người đi xa nhà 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm và mãi mãi ra đi. Người chết tức là người không phải bỏ lại một vài thứ mà bỏ lại tất cả những gì người ta đang xây dựng và ra đi. Điều tuyệt vời. 2-3 years back, one man, he was a policeman from Philippines. He was dismissed from his post, dismissed, kicked out. So he was so mad because he lost his job. So he was crazy mad. Then he hijacked a tourist bus. Remember? Okay, I remember the case. So the point I'm trying to make is, when you lose one job, you get mad like that. Can you imagine the person who is dying is not losing a job? Everything. He's losing everything. Thầy đã lấy một cái ví dụ là, không biết các bạn có nhớ không? Cách đây chừng khoảng 2 hoặc 3 năm ấy, thì có một người cảnh sát ở Philippines ấy, anh ta mất việc và anh ta bắt cóc một cái xe buýt chở tổng số con tin ấy. Trường hợp cũng tương tự đối với người chết, không phải người ta mất một cái công việc người ta mà người ta đã mất đi tất cả, cho nên người ta sẽ điên cuồng, sẽ khủng khiếp, cái tâm trạng sẽ khủng khiếp như thế nào? Yeah, so he is losing his fame, position, family, property, name, certificates, education, money, wife, husband, children, parents. Forget about all. The most important, the most dearing to ourselves is our body. Even that body is left behind. How sad is that? Can you imagine? Cái điều đó thật là buồn thảm thế nào, nếu có một người chết đi người ta mất tất cả, và ngay cái thân thể người ta đã quý trọng cái gì cũng mất luôn. Vậy thì cái điều đó nó có cái cảm xúc rất là khủng khiếp. Yeah. So the person is sad enough. Sad enough. Then when you say, please don't leave us, stay with us, don't go, it makes him additional, extra sad. Extra sad. He wants to stay with us, but he has no choice. So it makes even sad for him, more sad. Cũng như là việc biết là người ta chết rồi mà mình còn muốn tỏ cái thương luyến, quyến luyến người ta thái quá, thì vô hình chung mình ta đã kéo người ta trở lại, người ta càng càng thảm hết đi. Và mong rằng là người ta biết chắc chắn là người ta sẽ tồn tại mãi với lại chúng ta, mong một rằng chúng ta phải cố níu kéo, thì đó là cái hệ lụy. So showing emotion is not good.
but showing affection is very good. Thể hiện cái cảm xúc thì không phải là điều tốt, nhưng mà thể hiện một cái affection là cái hiệu ứng, một cái sự thông cảm, một cái affection, một cái tác động thì lại là một điều nên làm. Okay, that's one thing important to keep in mind. Then another thing, if the person's condition is getting worse and worse, that there is no hope at all he will survive, then you should keep talking to the doctor, ask the doctor, discuss with the doctor, and make sure the doctor don't keep a secret. So many of the doctors do that. Oh, maybe if I tell the truth, they will be sad, so they don't tell. But you just open yourself. Tell the doctor, please don't hide anything. Tell me the truth. You know, so that if there is no way, no chance, no possibility at all, at that time you must not hide the truth to the patient. Đấy, một cái điều cực kỳ quan trọng mà cũng rất là mới đối với lúc nào này, khi một người bệnh cảm thấy là biết một người bệnh không qua khỏi thì nên hỏi bác sĩ, và yêu cầu bác sĩ không được giấu giếm gì, và bản thân người thân cũng không nên giấu cái người chết, tức là hãy yên trí thì sẽ khỏi, và phải nói thật là cái chết đã đến. Even doctors say that he will not live, but we usually feel, oh, if I tell this, he might be very sad, so I better don't tell. Then we don't tell it. And instead of telling the truth, we just lie. Oh, don't worry, you'll be all right, we are here. Then the person, who is dying may trust us, believe us. But suddenly when the death happens, then it shocks. So he thinks we betray him, we cheat him, we lie him. He feels more negative. Đấy, khi mà chúng ta cố gắng nói rằng là hãy yên tâm, sẽ có thể khỏi, sẽ có ở kia, và đến khi biết là cái chết khỏi thì một cái ấn tượng khác đối với người chết là người chết đã bị lừa dối, chính người thân đã bị lừa dối. So telling the truth is very important. But how you tell, that's also important. You cannot be saying like, wow, there is a good news for you. Doctor said you are going to die. You see, if you say like that, it is very, rude. Nói thật nên không phải là nói cái điều này, đây là cái điều tốt cho bạn, bác sĩ nói bạn sẽ phải chết. Tuy là nói thật nhưng mà không nên nói theo một cái phong cách như vậy. Right. So first you explain. Okay. How you explain is, okay, we have tried our best with the doctor, medicine, treatment, everything that they have, and the money, the people, everything. We tried our best. But according to all these different approach, finally doctor has come to the decision that there is no hope that we can save you. But you don't get shocked, because this is the part of life. This is the truth in our life. Sooner or later we must die. You remember your friends in the school time. You remember the children, friends that you used to play with, they died in this year and that time. You remember our relatives and ancestors and someone who died in this way. So in this way, everybody has to die. Sooner or later, we all have to face the same truth. So we will also have to go one day. So therefore, you don't get shocked or sad. After you leave, don't worry about your children, family,
property, everything. We are here to take care of you. We are here to do the things